Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mendadak memanas setelah Duta Besar Israel untuk PBB, Danon, terlibat adu mulut dengan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata, Vanessa Frazier. Ketegangan terjadi ketika Danon menyampaikan kritik keras terhadap laporan terbaru PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik bersenjata. Dalam pidatonya, diplomat Israel itu menuding pejabat PBB bersikap tidak objektif dan tunduk pada tekanan politik dalam penyusunan laporan yang memasukkan pasukan keamanan Israel ke dalam daftar pemantauan dugaan pelanggaran terhadap tahanan Palestina. Danon secara khusus menyoroti Perwakilan Khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, Pramila Patten. Menurutnya, laporan tersebut tidak mencerminkan fakta yang terjadi di lapangan. Pernyataan itu kemudian memicu interupsi dari Vanessa Frazier yang memimpin jalannya pembahasan. Frazier berusaha mengingatkan agar diskusi tetap mengikuti agenda sidang dan menjaga etika diplomatik yang berlaku di forum internasional. Namun, situasi justru semakin memanas. Danon terlihat tidak terima dengan interupsi tersebut dan melontarkan respons keras kepada Frazier. Adu argumen singkat pun terjadi di hadapan para delegasi dari berbagai negara anggota PBB. Insiden tersebut menjadi sorotan karena berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait konflik Israel-Palestina yang masih menyita perhatian komunitas internasional. Perselisihan itu berakar pada laporan terbaru PBB mengenai kekerasan seksual dalam situasi konflik. Dalam dokumen tersebut, pasukan bersenjata dan keamanan Israel dimasukkan ke dalam daftar pihak yang berada dalam pemantauan PBB atas dugaan pelanggaran terhadap tahanan Palestina. Laporan tersebut juga mencantumkan kelompok Hamas dan sejumlah aktor bersenjata lainnya yang diduga terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan seksual terkait konflik. Pihak Israel menolak temuan tersebut dan menilai laporan PBB tidak seimbang. Pemerintah Israel selama ini berulang kali menuduh sejumlah badan PBB memiliki bias terhadap negara tersebut, terutama dalam penanganan isu konflik di Gaza dan wilayah Palestina. Sebaliknya, PBB menegaskan bahwa seluruh temuan dalam laporan disusun berdasarkan proses verifikasi yang ketat, termasuk pengumpulan kesaksian, dokumentasi lapangan, serta evaluasi dari berbagai sumber independen. Ketegangan dalam sidang itu mencerminkan semakin tajamnya perbedaan pandangan antara Israel dan sejumlah lembaga PBB terkait penanganan konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Di tengah upaya internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perlindungan warga sipil, perdebatan mengenai akuntabilitas dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi isu yang memicu pertentangan sengit di forum global. Insiden adu mulut antara Danon dan Vanessa Frazier pun menjadi simbol bagaimana isu konflik Israel-Palestina terus membelah opini di panggung diplomasi internasional, bahkan di dalam ruang sidang PBB sendiri. You not come to see the evidence yourself. Were you afraid the fact would not match the conclusion? This was surrender. Surrender to the Secretary General's campaign against Israel. Surrender to the rapporteurs and the so-called UN experts who bully, pressure, and smear. You caved. You caved to the pressure. You caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order. You will be quiet because this is what the chair should be doing. You spoke. I make a point of order. This should not be personal. It should not be personal. You part of the bullying. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. You spoke. I will not walk out. You walk out. We have verified evidence. You part of this. This is a point of order. You part of this obsession. No personal attack. You part of this obsession. No personal. Excuse me. You will allow me to finish my words. Without personal attack. You are part of this shameful behavior. No personal attack. Sorry. No personal attack. We'll come back. Let him finish, and then you have the opportunity to speak. No. Shame on you. Shame on you. Let him finish, and then everybody will have the opportunity to speak. You work for the UN, and you will respect the rules of the UN. Respect the rules of the UN. Ambassador, you will not allow you to bully us. We are a member state, and you work for the UN, and you will be quiet now. You will be quiet. Shameful. You and your shameful reports. I'm sorry. We know why you took this position. Sorry we will again. not allow you to be part of this shameful campaign. Sorry I will again. finish my words. Ambassador, if you don't want to listen, Vanessa, go out. Sorry. Let him finish, and then you will have the opportunity to reply. Let him finish. Mr. Ambassador, I would Ambassador, ask you please continue. to leave your remarks to 3 minutes, under 3 minutes, please, if you wouldn't mind. Thank you. I would like to conclude. Ms. Patten caved.
She caved to the pressure. She caved to the Secretary General's obsession with targeting Israel. In doing so, she gave credibility to a dangerous lie. This is part of the moral decay inside the United Nations. First, they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months, a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pramila Patten, you are a collaborator in this disgrace. You knew better. You knew Israel had cooperated. You knew you had not verified the evidence yourself. You knew what it meant to put Israel beside Hamas after October 7th. And still, when the Secretary General asked you to stand behind this lie, you said yes. You had a choice. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Ms. Pramila Patten, you tried to stain Israel, but the stain is not on Israel. Jangan lupa subscribe ya.